হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজকে আমরা প্রিন্সিপালস অফ ইকোনমিক্সের বেসিক এবং সবথেকে ইম্পর্ট্যান্ট একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব। টপিকটা হলো 10 প্রিন্সিপালস অফ ইকোনমিক্স। তোমরা যে ইউনিভার্সিটিতেই পড়ো না কেন এবং তোমরা যদি সোশ্যাল সায়েন্স ফ্যাকাল্টির স্টুডেন্ট হয়ে থাকো তাহলে তোমাদের একবার না একবার কিন্তু এই কোর্সটা থাকবেই। প্রিন্সিপাল অফ ইকোনমিক্স খুবই ইম্পর্ট্যান্ট একটা কোর্স এবং এই কোর্সের অনেকবারই কিন্তু এই 10 প্রিন্সিপালস নিয়ে আলোচনা হয়ে থাকে। তো আজকে 10 প্রিন্সিপালসের ফার্স্ট প্রিন্সিপালটা নিয়ে পড়বো এবং তোমাদেরকে একটু ডিসক্রাইব করব, অ্যান্ড দ্যাট ইজ প্রিন্সিপাল নাম্বার 1, পিপল ফেসেস ট্রেড অফস। সো যদি আমরা একটু বইয়ের লেখাটা পড়ি, এটা ম্যান কিউয়ের বই। You may have heard the old saying, there is no such thing as a free lunch. Grammar aside, there is much truth to this adage. To get something that we like, we usually have to give up something else that we also like. Making decisions require trading off one goal against another. Consider a student who must decide how to allocate her most valuable resources, her time. She can spend all of her time studying economics, spend all of it studying psychology, or divide it between the two fields. For every hour she studies one subject, she gives up an hour she could have used studying the other. And for every hour she spends studying, she gives up an hour she could have spent napping, bike riding, playing video games, or working at her part time job for some extra spending money. Consider parents deciding how to spend their family income. They can buy food, clothing, or a family vacation, or they can save some of their income for retirement or their children's college education. When they choose to spend an extra dollar on one of these goods, they have one less dollar to spend on some other good. When people are grouped into societies, they face different kinds of trade offs. One classic trade off is between guns and butter. The more a society spends on national defense to protect itself from the foreign aggressor, the less it can spend on consumer goods to raise its standard of living. Also important in modern society is the trade-off between a clean environment and a high level of income. Recognizing that people face trade offs does not by itself tell us what decisions they will or should make. A student should not abandon the study of psychology just because doing so would increase the time available for the study of economics. Society should not stop protecting the environment just because environmental regulation would reduce our material standard of living. The government should not ignore the poor just because helping them would distort work incentives. Nonetheless, people are likely to make good decisions only if they understand the options available to them. Our study of economics therefore starts by acknowledging life's trade-offs. সো ট্রেড অফ মানেই হলো কোনো একটা কিছুর বদলে অন্য আরেকটা জিনিসকে আমাদের ত্যাগ করতে হয় এমন কিছু। আমাদের সামনে যখন দুইটা অপশন আসে তখন আমাদের যখন একটাকে চুজ করতে হয় এবং আরেকটাকে বাদ দিতে হয় বা অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেটা ছেড়ে দিতে হয়, এটাই কিন্তু ট্রেড অফ। আমরা আমাদের লাইফে কম বেশি প্রতিটা মুহূর্তেই ট্রেড অফ করে থাকি। আমরা আজকে কি খাবো? ভাতের সাথে মুরগি না গরুর মাংস? মাছ, কোন মাছ? পড়ালেখার ক্ষেত্রে আমি কি বইটা কিনবো নাকি অনলাইন থেকে পড়বো? আমি কি কলম এই কোম্পানিটা কিনবো নাকি অন্য কোম্পানিটা কিনবো? এই সবকিছু কিন্তু ট্রেড অফ, যেখানে আমরা ২ টা অপশন থেকে একটা অপশনকে চুজ করি আরেকটা অপশনকে রিজেক্ট করি। সো হোপফুলি এই প্রিন্সিপাল একটা তোমাদের কাছে এখন একটু হলেও ইজি লাগবে। দেখা হচ্ছে নতুন আরেকটা ভিডিওতে, প্রিন্সিপাল নাম্বার 2, হুইচ ইজ দ্য কস্ট অফ সামথিং ইজ হোয়াট ইউ গিভ আপ টু গেট ইট। সেই পর্যন্ত ভালো থেকো, সুস্থ থাকো। আল্লাহ হাফেজ।